ভোটের অধিকার। এই রাজ্যে সরকার যেভাবে তারা ভোট লুট করে, রিগিং করে, সন্ত্রাস করে, ভোটে মানুষ মারা যায়, আর ঠিক একইভাবে কেন্দ্রীয় সরকার তারা নির্বাচন কমিশনের পবিত্রতাকে নষ্ট করে দিয়ে তারা ভোট চুরি করে অশুভ সন্ধির মাধ্যমে। আর সেই অশুভ সন্ধি রাহুল গান্ধী ভারতবর্ষের মানুষের কাছে তুলে ধরেছেন, ফাঁস করে দিয়েছেন, নির্বাচন কমিশনের কিছু বলার নেই। এইরকম একটি পরিস্থিতিতে যেখানে বাংলায় আপনারা জানেন প্রতিদিন নারীদের নির্যাতন হচ্ছে, ছাত্ররা এখানে সুবিচার পাচ্ছেন না, পশ্চিমবঙ্গে যে শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী তারা সুবিচার পাচ্ছেন। আজকে এইরকম একটি অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গ চলছে, সারা ভারতবর্ষে বাংলাদেশ চলছে, সংবিধান ধ্বংস করে দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে। আমাদের মাঝে আজকে আমাদের পিএসসি মিটিং ছিল, আমাদের সবার নেতা ভারতবর্ষের যে সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটি তার সাধারণ সম্পাদক সংগঠন শ্রী বেণুগোপালজি এখানে আছেন এবং গোলাম আহমেদ সাহেব তিনি আছেন, শক্তিশালী গোয়েন্দি আছেন, দীপা রাজবংশী আছেন, ঈশাকান্ত চৌধুরী আছেন, প্রদীপ ভট্টাচার্য আছেন। এখন আমি শুধু আপনাদের কাছে বলবো যে আজকে আমাদের কংগ্রেসের ইনফ্রাস্ট্রাকচারে যে আলোচনা, সেই আলোচনা তো একেবারে পার্টির আভ্যন্তরীণ বিষয়, কিন্তু আপনাদের সামনে মিলিত হতে চেয়েছেন, আপনারা এসেছেন, কথা শুনতে চান। আমাদের সবার নেতা কেসি বেণুগোপালজি, মেম্বার অফ পার্লামেন্ট, প্রাক্তন মন্ত্রী, তিনি আপনাদের কাছে আপনাদের যা জানতে চান এবং কংগ্রেসের তা বিষয়ে উত্তর দেবেন। আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাকে আপনারা করতে পারেন। আপনারা প্রশ্ন করুন। Yes, anything is getting now. I think Subhankar already. एक अलग सवाल है कि वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन हुआ आज, बिल्कुल क्रॉस वोटिंग, 15 वोट इधर उधर, क्या लगता है आपको, क्या ये इंडिया अलायंस की जो यूनिटी है उस पर एक India Alliance unity is very important, I think, because you have to understand, you have to compare with the last vice president election and this election. All parties in India Alliance are intact. We told earlier itself it was this vice president election is going to be an ideal fight. The fight for ideology. In that way, we are successfully conducted. The cross voting is really what cross voting you are mentioning? 15 वोट इधर उधर कहाँ चले? That is BJP version, all the BJP version. सर अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि ये आम आदमी पार्टी का काम है, ये जो क्रॉस वोटिंग का, क्या आप भी ऐसे सहमत हैं इस बात से? No, I think those who are believe in the ideology of India voted for our candidate. Certainly. That's one thing I want to say. सर वेस्ट बंगाल के लिए जो नेक्स्ट कमिंग इलेक्शन आ रहा है, वहाँ यहाँ अलायंस की बात होगी आपकी कांग्रेस की सीपीएम या बाकी? Now that these type of things will be decided in the Pradesh Congress Committee. Every state has a freedom to discuss about these alliances and political situations. They will discuss the political situation in the states and they will come forward with a solution to the High Command. That point of time, High Command will take a call. तो सर अभी हम लोग क्या सोचेंगे, लास्ट टाइम की तरह कांग्रेस और लेफ्ट साथ में है या नहीं, या उसे फिर तोड़ दिया जाएगा? That's what I am telling. Now this is not the time for deciding the alliances. Now Congress is fighting for ideology all over India. We are fighting for the constitution all over India. Here also the same fight is happening. Whenever that type of question is arising, that point of time PCC will take a call and they will report to the High Command. That point of time we will take a final call. सर SIR शुरू होने वाला है बहुत जल्द। सीओ कॉन्फ्रेंस भी था दिल्ली में इलेक्शन कमीशन में, आप क्या सोचते हैं इस पूरे उसके? We are the beginning itself telling. SIR is basically this SIR planned by the Election Commission of India. Especially we witness in the Bihar. Is a design of deleting some targeted groups. SC, ST, OBC, minority and poor people of this country. Election Commission is doing SIR just before the election
What is the motive? What is the purpose? Because there should be a discussion with the political parties before doing this type of massive exercise. There should be a consensus with political parties. That has not been done by the Election Commission of India. Now Election Commission is the clear-cut party in this area. They are completely backing the government. They lost their neutrality. Though we are asking for a free and fair elections. For free and fair election, you need a correct voter list. Here, if SIR for correcting, if SIR for making genuine voters, it's okay. But if SIR for deleting genuine voters, how can you support that? But sir, BJP का कहना ये है You see, when we took a nara of vote chod, gaddi chod, every citizens of this country now taking this nara in their heart. So they are feeling this is the genuine slogan. बट सर बीजेपी का एलिगेशन ये है कि वेस्ट बंगाल में अगर SIR होता है तो जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है जो कि इलीगल तरीके से बांग्लादेश से इधर आई है उसे बचाने के लिए they have only one design: how to polarize the people by hook or crook. How to polarize the people, whether it is voter list, whether it is SIR, whether it is any other area. Their only agenda to polarize the people. But the people want to eat something also. They want employment also. They want development. They want to divert the genuine people issues. That is why they are using this type of divisive politics. They are only believing this divisive politics. But now people of India is realizing that this is only for election tactics, not for genuine situation. रिपीटेड सवाल है, क्या वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में क्रॉस वोटिंग हुआ या नहीं? No. If that Congress is very clear about that, we are fight this election on ideological ground. In somewhere, some party people have done this type of exercise. That party has to be look into that. Okay. Sir, one last question coming to Gujarat. Is there any non-performing Congress leaders in Gujarat? Why you are asking this question? Because Mr. Kharge said that the No. because You are deciding that question design itself is mischievous little bit. Kharge ji, Congress president, I was also the Congress president at that point of time. That was an inner party meeting. We discussed about the DCC president's duties and DCC president roles. So he advised the Congress workers to work hard, sincerely. That's all. Okay.